The Gusii, like the Abaluya, claim to have originated from the West Central Africa. They moved up the shores of Lake Victoria, ending up in the Nyanza province. The Gusii land is a straight 6 hours drive from the capital city of Nairobi. We hit the road very early in the morning, before the sun sends its beaming rays to usher in the day. Hours later, we set our foot at this highland area of Nyanza, Western Kenya. Locals here call it the land of Musungu. Musungu is the local reference of a white man. White settlers once camped in this fertile land to practice tea farming. Bosongo sasa hili china ni Musungu ambaye alikuja huku akaishi pale. Naye Musungu alikuwa anapembeleza Wakisia, anawaambia wapande kahawa, wapande jai. Hiyo ndio kitu ililete Musungu mahali pale, kusomesha Mkisii ajue jinsi ya kuishi. Basi alipowafundisha hilo jina likabaki. Musungu alipoenda akawaja hilo jina Bosongo. Bosongo ni Musungu alikuwa anaishi, Wasungu alikuwa anaishi mahali pale. Ndio sasa tena jina hilo likakuja kugeuzwa, ile ya Bosongo ikaitwa Gusii. Gusii town. Mkisii tena hakumalizia mahali pale. Alianza kujitafutia kwa maana ni mtu ya bidii, tena akapanda upande wa Kipsix mahali anaitwa Kericho. Kericho hapa pia wakaenda huko wakasanyana huko. Najua Mkisii akienda mmoja analeta mwingine, mwingine analeta mwingine, wakajaa pale. Sasa hapa Kericho wa Kipsix walipoona Wakisii wamejaa, wakaona hapana, hii watu watakuja kutunyang'anya samba. Sida ikatokea huko sana, bite ikatokea. Mkisii na Mkipsix walipigana sana. Mwishowe wakasukumana, Kipsix wakashidi yao, wakasukuma hao kurudi upande wa Gusii mpaka mahali anaitwa Mogori. Hiyo sehemu sasa ndio Mkisii aliona amesukumwa zaidi. Wakapiga hii tarumbeta hii ya Gusii inaitwa ngoma. Ngoma ni kitu kingine walikuwa wanafuliza kwa mtomo, inatoa sauti kali kabisa, inaenda mbali. Sasa hii tarumbeta. Mwisho hiyo pita ikaishia mahali anaitwa Mogori. Mkisii akarudi Gusii akaishi jinsi alipoishi mpaka wakati huu. Our first stopover is at Mzee Justus Minyira's home. A tall, well-built, dark-skinned Elizabeth Minyira, Justus' wife, is an early bird. In the chilling breeze from the highlands, she is busy putting everything in order. They are expecting guests today who will be deliberating on a family conflict. According to Gusii customs, a woman must be respectful of all men, especially when much older than her. She has to stop any activity she is doing to receive greetings from them with no questions. This is noticeable in Justus' home. Elizabeth has to stop her chores whenever men pass by her homestead to receive greetings from them, mostly her neighbors. It is a beehive activity in this homestead as preparations for the meeting continue. It looks like it's going to be a feast. A neighbor leaks the secrets to me. He tells me that the elders will be converging at Justus' home to deliberate on a family feud that almost tore the clan apart. In his long grey dust coat, Justus, as the head of the family, has to ensure all the traditional meals meant for the elders are provided. The elders start streaming in one after the other, welcomed by the youngest son in the homestead who gets them seated. Customs forbids women from receiving elders. Elizabeth later greets them.
Bono. Okanye yawa. Anitie ainya. Initek. Yawa. Otegno. Ino mategno kabisa. Asante. She goes ahead to prepare the first meal for the elders. The white fumes of smoke projecting from the cooking place sends a signal to the visitors that their stomach affairs are well taken care of. "30 minutes later, Elizabeth serves tea to the elders. The elders claim that the practice of witchcraft found its way in from the neighboring Luya and Kipsigis tribes. Kutoka Kisumu walipanda wakaja upande wa Waluya. Hapa Waluya walipofika huko walipata matatizo kidogo. Walipopata haya matatizo wakaenda kwa Mluya ambaye alikuwa ni mganga afanywe matibabu. Kufika hapo kutibiwa kidogo, ile shida alikuwa naye ikaisha. Mama akachukua mimba, alipochukua mimba sasa huyu Mkisii akafurahi. Alipofurahi wakawaja chini hapa inaitwa Maragoli. Kwa Maragoli ndio wale watu wa nini wa kupiga ile waganga wa kienyeji ndio naitwa kwa Maragoli. Hata kulikuwa wengine nana kibuyu wanaweka ile ni hiyo nini ndani yake vijiwe kidogo kidogo. Ikifika saa ya usiku mwendo wa saa 9, alafu mama anaondoka, hiyo anasema chen. Alipofika Kabianga huyo Mkisii tena akaweka hema yake pale. Ndio. Alipoishi huko kuna matatizo yalimfuata pia. Hakujifurahisha na mahali hapo. Basi Mkisii alikuwa mfukaji mzuri, alikuwa mkulima mzuri na alikuwa anapenda mahali rutuba iko safi, mahali anaishi vizuri. Mwishowe sasa tena hiyo shida ikatokezekea hapo, ng'ombe zake zikaanza kukufa, watoto wao wakaanza kukua wagonjwa, tena akasema hapa vimekataa sasa. Hilo jina Kabianga ilitokezea hapo, wakasema mahali hapa sasa vitu yetu vimekataa, vimekataa sasa tutahama kutoka hapa, wakaita mahali hapo Kabianga. Lakini kwa Gusii Kabianga vitu vimekataa. Kuna kidogo ilikuwa na hiyo. Ndio anaweka hiyo kitu ndani yake. Naona hiyo kitu. Hiyo sasa ndio mimi nataka kumwambia Maragoli hiyo. Alafu hiyo Maragoli ikifika saa ya saa 8 ya usiku anawaza. Tuania nyanje kala likinyono chonchi buga. Sasa akifanya hivyo nini inafanyika? Sasa hii anatafuta uganga wake bila utamueleza katika ndoto zake. Au sida sa mtu au sida sake. Soon we are forced to excuse elders to discuss sensitive matters that must not be exposed to the strangers. We go out and join Elizabeth in harvesting green bananas, which will form part of lunch. Elizabeth is an expert in identifying a mature banana by a single stare. First, she plucks one of the fruit from the bunch and eats it raw to ascertain its maturity. Kabeira aka kabeira bolo batokoria kabeira aka nakaya
Then she pulls the fruit in a right position to avoid soiling and cuts it from the mother plant. Tanche yo mawamba ngora. Je mirera ngombe. Litoke, or the banana, is a treasured fruit in the land of the Gusii. Join me as I lead you to the preparation of litoke as a delicacy in the land of the Gusii. The matoke, or green bananas, locally referred to as matoke among the Gusii of Kenya, is a staple food in that community. The practice of matoke farming by the Gusii is believed to have been adopted from Baganda tribe of Uganda, as the two communities engaged in barter trade during the pre-colonial period in East Africa. The Baganda would cross the border to fetch iron and stone products from Gusii land. The bananas will be steamed for about 30 minutes. Matoke is most treasured among the Gusii, and as such, it never misses from their tables. Indo litoke. Ndio hivi. It is 30 minutes to 45. Inafuatana na kuni nyuma yake na unaona the nini consistency of the fire. Litoke. It is cultural that children born during the banana harvesting season are assigned the name matoke to symbolize fertility. Ni mahali umezaliwa ama kama unajua kuna wanazaliwa nyumbani wengine hospitali. Hata kama mama kama alifika mahali fulani ya kuzalia hapo, kama ni kwa barabara unaitwa Nyanza barabara. Unaona? Sasa kama alifika kaka. Wewe matoke ulizaliwa time wana harvest matoke. Walinizaliwa time wenye mahali alinizalia ni karibu na matoke. Na matoke. Yes. Kama tukipanda hiyo njia azalia hapo ndani ya ndizi. Sasa unaitwa matoke. Matoke maanisha wewe ni mtu tajiri sana. Guests visiting the Gusii land are usually given a bunch of bananas as a send-off gift and as a sign of respect. Today, the elders at Minyira's homestead will be treated to this meal. Elizabeth has to ensure every gear clicks in the right position. She goes out to the farm to harvest vegetable known as saga, while her mother-in-law prepares grains that will be used to make flour. On the other side, Mzee Justus prepares the cow ready for blood harvesting. Blood harvesting is only done by a specialized person whose skills and tools are inherited from one generation to another. Eyo, musanga sitoko beka ime, chibasa ko bwate jafu. Ngorokwa Jackson, Kuto, Arama. No musanga sungo beke chingole chibwata chichabwe chinsara. Obonobota.
no nangoli toko sibera toko nyangentra arabu ya gadu angendire yaurukia amanyi galenda abu se kuvutiara mugioli ne bwa manyi abu kutiara basi tu amakwa kajina iko mna tu kajina iko nda abura na toko tumeka iko akara ajire toko koraki toko tuebite manyinga toko tuebite twa burugere meruko. The dead cows are not used for blood harvest. It is believed that they are pillars of generations, and that if by bad luck one dies in the process of blood harvest, an entire generation could become extinct. The harvesting of blood must be done between 9 a.m. and 11 a.m. or between 4 p.m. and 6 p.m. This is believed to prevent the cow from dying due to excessive bleeding. After several attempts, blood does not come out from this cow. The elder claimed his senior elders might have woken up on left-hand side of their beds, meaning bad luck. Umekataa. Silione inatoka tamu kidogo. Chua mpaka huko. Mpaka hapa. Ndio siaruka. Ndio yangu mjini. Nipige. We are advised to stop the exercise, for it is a bad omen. Either the calf will die or a calamity will strike the family. In this case, an alternative meal will be served. Customs forbid young people from sharing the same table with elders during meals. Hence, we are advised to keep off. Customs here also prohibit spouses from sharing the same entrance or door of the main house with their father-in-law or mother-in-law. Hii mlango mkubwa kama huu, hii tunaita mlango. Na kuna mlango ingine kupande ile. Ukiwa naingia kwa nyumba, upande wa kushoto kuna mlango naingia nje, unatokea nje. Hiyo inaitwa egesaku. Egesaku sasa wale wote ambao wameoa kwa hii boma wanatokea hapo kuelekea kwa nyumba, ndio wanakaa tu juu ya hiyo mlango, na wawezi kuja upande wa partition ya mkono wa kulia, hawawezi kukaa hapo, wanakaa upande ule wa hiyo mlango wa egesaku. If this happens, they are fined a goat for cleansing. Watafunga tu mpaka walete mbuzi kutoka kwao, ikiwa ni watoto. Kama wazazi, tuseme kama baba aingie kwa nyumba ya kijana yake, kuna mila ambayo alikuwa anafanyiwa, ulete mbuzi, mchinjie, mtolee hiyo mlango, aingie kwa nyumba na akae mahali pale kwa ile karibu na ile mlango. Ndio sasa umemwingiza kama mzazi wako. Na akicha anamalizia tu kwa karibu na hiyo mlango. Natokea hapo naenda nje. Once the in-laws get in, they are guided to sit at special reserved sitting areas. Na wakicha hawezi kukaa pande hii ama upande hii. Wanakaa upande ule. Wanakaa kutokea hapa hii mlango, wakicha hapa hivi, wakifika hapa, sasa wamekomea hapo. Wenye wanakaa upande kujagira kuanzia hapa upande hii, sasa ni wenye mji. Na ile sababu inafanya na kuongezea, ile sababu inafanya watoto masemeji wakae pande hii, wasiende kukaa direct mahali wanaona mama yake mahali analala.
The front and the back doors have significance even in times of death. Tuseme kama mwenye mchi amekufa, tuseme ni mzee. Sasa akiletwa kutoka moja anaingizwa kwa hii mlango ikisieli, na anawekwa upande wake kwa hii mkono wa kushoto kabisa ukiwa naingia, lakini ukiwa naondoka kwa nyumba ni mkono wa kulia. Hapo ndiye analala. Ikiwa inji imepambazuka asubuhi, saa ya kumtoa nje sasa aende kushikwa, anatolewa ile saku, kwa sababu hapo ndio mahali pa ng'ombe inastahili kuwekwa bweli. Hii sasa hii inawajilia mama. Hii ni ya mama. Ya mama kikuu. Akija ametolewa hapa. Na pia akiwa maiti naingishwa kwa mahali anaitwa rungu. Anakaa tu hapo. Akitolewa pale Irungu ndio anakuja kutoka Irungu anatolewa hapa kuelekea nje. Enyumba is the main house in the Gusii community. This house has two doors, the front door and the hind door. At the moment, I'm at the hind door, and this door is called Egisaku, only used by the selected few. Once a boy marries, he is forbidden from accessing his parents' house, even if his father or mother are on their deathbed. The same applies to fathers. They are not allowed to get into their sons' houses. In Gusii land, the traditional brew is reserved in special events as a sign of respect and peace. Such events include pass out of initiates after circumcision, traditional wedding, visitation by the in-laws, arbitration of family issues, settling of clan disputes, elders' meetings. The brew is only served by an elderly woman who is beyond childbearing age. Ni mama yule ambaye amezaa koma, amezaa malisa kuzaa. Yeye ndiye anaruhusiwa kuleta hiyo pombe, anaweka mahali pa wasee wanakaa na wasee wanaendelea kuweka hiyo mricho, wanasingira kwa hiyo, wanaendelea kunywa. First, she has to make a supporting material called ingata from the bark of the banana plant. The material is then soaked in water to soften up. It is then sewed around ingata, which will be used to support the pot containing the brew. As she brings the brew, she has to use the front door of the house, meant for women. She kneels down and carefully places the pot on the ingata. Hii kuinama ina maana gani? Ni kuonyesha ya kwamba ni heshima anatoa kwa wale wasi, anawekea maji. Akisimama nini itafanyika? Hii inaonyesha ya kwamba ni madharau. Huyo mama atapigwa fine ama nini punishment atapewa? Zamani kuna mahali walikuwa anapigwa fine. Ikiwa amekosa sana anatumwa kwa analeta mbuzi. Alafu hiyo mbuzi ni akuja kutoa rambirambi kwa wazee au kwa mzee wa boma ikiwa amekosa. Warm water is added at intervals to steam up the brew. Kuna maji ambayo yalikuwa yanachemshwa. Hii maji yanachemshwa, analetwa na yule mama mwenye alikuwa analeta ile pombe. Anaweka tu kwa hapo mahali wazee wanazingira kunywa na milicho,
The elders immerse straws made from special tree into the pot and start sipping the liquor. The elders now get to the core of the matter, deliberations to foster peace. At this time, I get to see how strictly they adhere to customs. But there's one person missing this cherished moment, Justa's father, who is sitting outside at the veranda. He's not allowed in because his son had not welcomed him in his house by performing a ritual done by slaughtering a goat. Hence, he's to be served the brew from outside this hut. A bit of the brew must be spilled on the ground to appease the goats before the feasting begins. And in the case the pot breaks during this feast, the ceremony will be called off immediately, and the ritual done for it is a bad omen. In our next episode, we will tour the shores of Lake Victoria, Luoland, where fishing is a ritual of its own kind. Reporting for Culture Quest, I'm Levis Musumba.